Hi, hello. Hi, hello, hello. Good evening, my dear students. Welcome to this Rio Academy classes. My dear students, this is Computer Awareness Program through Rio Academy Rio classes. My dear students, we are imparting the knowledge of different competitive exams to crack you with best rankings. We are here to prepare yourself to get excellent ranking in your PGCET MBA or MCA or any other competitive exams. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇದು ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ to crack your PGCET or any other competitive exams with best and excellent rankings, with best number of good number of numbers in your exams. So ಅದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ MCQs ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಹಕಾರ, ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟವನ್ನು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, those who are not subscribed to this channel, please subscribe this channel, as well as you just press the bell icon so that you can get the next notifications. Yes, with this, my dear students, today's my topic is MCQs and computer memories. So let me discuss in brief about this computer memories. My dear students, so computer is nothing but it is a machine which performs some particular task given to it. It is going to compute the calculations, computer, which comes from the computing machine. Okay, and memories are nothing but it is some storage, so where you can store some data and you can manipulate, you can update, you can edit, and you can perform some arithmetical as well as logical operations on the particular data to get your desired results. Yes, my dear students, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ನಲ್ಲಿ if you start classifying this computer memories, you will find there are two different categories which we are classifying it as broadly we are classifying it as a primary memory and the secondary memory. Primary memory ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫರ್ದರ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ RAM and ROM. RAM and ROM. Primary memory, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ primary memory, again it is subclassified as RAM, random access memory, and another classification, subclassification is read only memory. And this is, my dear students, this is a volatile memory, sorry, non-volatile. So this is non-volatile memory which retains its data even there is a power failure. Even there is a power failure, it retains its data in its memory. It is not going to affect with the power failure or power shutdown. So whereas RAM is a volatile memory which is depends upon the supply. If there is a power failure in this RAM, power shutdown, if you observe any power cut, so then whatever the contents it has got, so it loses its contents. RAM ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ತಂದು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇರೇಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪವರ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್ ಇಟ್ ರಿಟೈನ್ಸ್ ಡೇಟಾ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಡಿ ರ್ಯಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಎಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ಸ್. Flip-flop is nothing but it is a 1-bit storage device. Okay? 1-bit storage element. So such combination of a flip-flops constitute a register. So register ಅಂತ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಡೇಟಾ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿ ರ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಟೈನಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ವಿಚ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ 0 or 1, ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ is going to understand only the language of zeros and 1. zeros and 1 ನಲ್ಲಿ ಮರೆದಿದ್ದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಗೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ರ್ಯಾಮ್ ಟೈನಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, these memory cells are going to be get refreshing, okay, at particular interval of time. So DRAM retains its data. So adu refreshing ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ರ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಾಮ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯೋಸ್ ಬೂಟೇಬಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, which is providing you the control and the coordinations between the different hardware and the softwares. ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿಗೆ ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲೇ ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಡಿಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಲೀಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮಾಡಿಫೈ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ update any informations in this because it is for only one time use. Okay,
So that is supplied by the manufacturers along with the system ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಮ್. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಮ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಮ್, ಈ ರಾಮ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪಿ ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಯೂಸರ್ ಒಂದು ಸಲ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಬೇಕು ಆ ಪಾತ್ದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ access, so this input is going to be passed out by this path. Okay, so then I don't want this path, so then I'm going to fuse these contents. So ಈ ವೈರಿಂಗ್ ನಾನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ ಎನೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇ IC ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ರಾಮ್ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ರಾಮ್, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಪ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅನದರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾಮ್, ಇರೇಸೇಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇರೇಸೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನೀವು 10,000 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸನ್ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ವಿಂಡೋ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಇರುತ್ತೆ ಈ IC ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಟು ಇರೇಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರೇಜರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನದರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಈಸ್ EEPROM, electrically erasable programmable ROM, which can be used multiple million times. So by the use of electrical signals you can erase and you can add it, you can rewrite many times. Okay, so this is what primary memory says. So secondary memory ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ secondary memory ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ again it is subdivided into ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ. ಈ ಥರ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೋಪ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್: ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ FDD, ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ outdated technology. Nobody is going to use this FDD. So idr jotege hard disk where the platters, circular platters are going to be used, and magnetic tapes ille tiny magnetized dots use ಮಾಡಿ either 0 or 1 store ಮಾಡಬಹುದು. Opticals ನಲ್ಲಿ compact disk ಬರುತ್ತೆ. So through laser, through the optical rays you can store the data over here. ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ DVD. ಸೊ DVD ನಲ್ಲಿ ರೀಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, DVD
ರೀಡ್ ರೈಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಕಾರ್ಡರ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ-ರೇ ಡಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ SSD ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ. ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ನಾವು ಈಗೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿಂದು ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ? ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, to store data in instructions temporarily, to input data into the computer, to process the data. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬಹುದು? So I got 13 marks. Prajwal, hello sir, I got 13 marks in computer awareness 2024 exam ನಲ್ಲಿ. Okay, so Prajwal, thank you sir, your teaching is a wonderful sir. Thank you for your compliment Prajwal. So if you are going to reappear it, so once again you just go through this latest videos, latest classes, so that you can get more number of marks and get the excellent college. Okay, what is the primary purpose of the computer memory? To execute instructions. Idu ide. So idaralli yavud answer? To store data and instructions temporarily. ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನು, ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, SSD ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಬೈ ದಿ CPU? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ CPU-ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಬೈ ದ CPU? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ರ್ಯಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ CPU ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ CPU ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಮೊರೀಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಇದ್ರ ನಡುವೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ RAM. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ CPU ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿಚ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಬೈ ದ CPU ಅಂದರೆ CPU ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿಲಿಂದ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ROM ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್? ROM ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ read online memory, random only memory, read only memory, random operations memory. Yes my dear students, so this is read only memory ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so read only memory is the right answer. So the next question,
Which memory is a non-volatile memory? ಆಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ಇದೆ? ವಿಚ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್? RAM is a volatile memory, cache memory is a volatile, register is a volatile, but this is non-volatile memory. This ROM is non-volatile memory, read-only memory. Okay? Yes, my dear student. The memory that stores data permanently until manually erased is called okay, the memory that stores data permanently until manually erased is called ಯಾವುದಾಗಿರಬಹುದು? Please guess and tell me the answer. RAM is a temporary memory which is going to get erased if there is no power. Cache is the same thing, and ROM is a permanent memory. Secondary storage is also permanent memory. ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಮು ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ರಾಮ್ಗೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಬರೋರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ is going to mark on this ROM. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, until manually erased is called. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಎರಡೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ, ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಎರೇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅದು ಟಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೆಮೊರಿ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್? ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮೆಮೊರಿ? ಯಾವ ಮೆಮೊರಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಯಾವ ಮೆಮೊರಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ರ್ಯಾಮ್, ಕ್ಯಾಶ್, CD-ROM. CD-ROM is a permanent memory. Hard disk is a permanent memory. So which is away from the CPU, which is not the fastest, which is not compatible with the CPU applications. So RAM and cache are very near to this CPU. So among these two, again confusion, students ಗೆ confusion ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so just now we have discussed about this cache which is near to the CPU and which is the fastest compared to this RAM. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆದು ಇತ್ತು, ರಾಮ್ ಇತ್ತು, SSD ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ನಾವು ರ್ಯಾಮ್ಗೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. Now coming to the next question, what type of memory is a DRAM? ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ನಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ MCQsನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 10 to 15 minutes, all it is going to cover over here. Okay, so dynamic random access memory, so this is the full form. It is the DRAM stands for dynamic random access memory. Okay, so direct, digital, dual, confusion. Okay, so here this is the right answer my dear. Next ಬಂದು which is an example of secondary storage. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ, RAM is primary memory. What is the secondary storage? Permanent storage.
Okay, so hard disk is the permanent storage, my dear student. Okay, hard disk is a permanent storage. SSD is a permanent storage. Hard disk is the right answer. So the next is in memory hierarchy. Where is cache memory placed? ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ರ್ಯಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ RAM and CPU to enhance its speed of operations, speed of executions enhance ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂಡ್ ದ ರ್ಯಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ರ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ಏನು? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ we can place it. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ this cache is called as a L2 cache and this cache is called as a L1 cache, level 1 cache, level 2 cache. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, L1 L2 ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಪಿ ಯು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಮ್ ನಡುವೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. This is the right answer. So the next question is, so what is the main difference between SRAM and DRAM? SRAM and DRAM nalli difference ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? SRAM is a slower? No. Definitely SRAM is a faster. So DRAM is more expensive? ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟೈನಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. SRAMನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗಲೇ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. SRAM is a volatile while DRAM is not. DRAM ಅಲ್ಲೇ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸೊ volatile ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. So the right answer is SRAM does not require refreshing, but DRAM does. So ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಆ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. Which memory is known for storing the BIOS? BIOS, ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, BIOS ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಬೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಬೂಟಿಂಗ್, ವಾರ್ಮ್ ಬೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸ್ connected in the system to have the smooth functioning of the system. ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದು? ರ್ಯಾಮ್, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಕ್ಯಾಶ್, ರಾಮ್. ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್, ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ EEPROM stands for? ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದು ಏನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ EEPROM ಈಸ್ ದ ROM ವರ್ಷನ್, electrically erasable programmable read only memory. This is the right answer, my dear student. ಇದೇ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ that this is clear to you. Yes. Wealth.
13th question. Which type of memory is used for the operating system's virtual memory? ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಮೈ ರ್ಯಾಮ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ 128 MB. Okay. But for one particular program I need 250 MB. This much of amount of memory I would like to have to execute my one particular program or task. Okay. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 128 ಬೈಟ್ಸ್ 128 ಮೆಗಾಬೈಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ 22 MBs ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 22 MB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ. 22 MB ಇಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ 250 MB ರ್ಯಾಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ. 22 MB ರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇದು? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ರ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. This is the right answer, my dear student. Virtual memory, not the real memory. Okay? Yes. So the next question is, what is the smallest unit of data storage? What is the smallest unit of data storage in memory? Yaudu smallest unit? Data store ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, so which one is the smallest byte which contains 8 bits? 8 bits ಇರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. bit, 1 bit, either 0 or 1. nibble, 4 bits. word, it depends upon the machine. Depends upon the machine. Depends upon the machine. If suppose device or the machine or the microprocessor, which is nothing but it is an electronic programmable logical devices which performs or which accepts the instructions, micro instructions, and it produces the results. ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ 16 ಬಿಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, usually we used to measure the microprocessor or a microcontroller in terms of their data size. ಅದರದ್ದು 16 ಬಿಟ್ ಡೇಟಾ ಸೈಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು 16 ಬಿಟ್ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರದ್ದು 32 ಬಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 32 ಬಿಟ್ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 64 ಆಗಿದ್ರೆ 64 ಬಿಟ್ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ 16 ಬಿಟ್ ಡೇಟಾ buses are available in any of the processor, so then the word is of 16 bits. 32 ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ 16ಗೆ ಹಾಫ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 64 ಆದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾಫ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇದು ವರ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟು ನೋಡಿ, 8, 1, 4, 16, 32 ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ bit is the smallest unit of data storage. Yes, my dears. Which type of memory loses data when power is switched off? Power switch off ಆದಾಗ ಯಾವುದು ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಡೇಟಾ? ಅದು volatile memory loses the data, or the non-volatile memory loses the data, or permanent memory or flash memory? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನ್ ವೊಲೆಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಲ್ಲೇ ಲೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ.
ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಒನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ volatile memory. The name itself indicate that it is going to get volatile, or it is going to get loose, or going to get deleted the memory contents when there is a shutdown in the power or switched off. Okay, so this is the right answer, my dears. Okay, so idu answer ಆಗಿರುತ್ತೆ, volatile memory. Next, coming to the next question, which of these is not a primary memory type? ಇಲ್ಲಿ primary memory type ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ? not a primary memory type. ನೋಡಿ, RAM is a primary memory, ROM is a primary memory, cache is a primary memory. ಇದರಲ್ಲಿ not a primary memory ಎಂದಾಗ you must select the secondary memory. ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. The next question is, which memory stores frequently accessed instructions for the CPU? Which memory stores frequently accessed instructions for the CPU? CPU ille ಯಾವುದು instructions frequently it is going to get accessed, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಾಮ್ಲಿಂದ ಇದು ತಗೋತೈತೆ, ಕ್ಯಾಶ್, ರ್ಯಾಮ್, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ದ CPU there is a cache memory which is going to get this memory source frequently access instructions for the CPU. ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the right answer, cache. Next questions ಬಂದು, which of these is characteristics of secondary storage? Secondary storage ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಆಗಿರಬಹುದು? Just imagine. Okay, ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ you will get the answer. Which of these is the characteristic of the secondary storage? Secondary storage do characteristics ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, my dear student? High speed. Primary memories are the high speed. ಅದು RAM ಆಗಿರಬಹುದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಮೆಮೊರೀಸ್. ನಾನ್ ವೊಲೆಟೈಲ್, ಅದು ರಾಮು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು ಆಗಿರುತ್ತೆ, SSDನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ FDD ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ವೊಲೆಟೈಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ವೊಲೆಟೈಲ್ ಅಂದಾಗ ಇದು ರ್ಯಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಶು ಪ್ಲಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಇದು ಕೂಡ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ವೊಲೆಟೈಲ್. ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ವೊಲೆಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸು ಇರೇಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ. ಓಕೆ, so this is the very easiest chapter, so nobody should miss this chapter to study
as well as to attempt in the examinations. ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೆಮೊರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮೆಮೊರಿದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಈ ಥರ ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಮೆಮೊರಿ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್? ಈಗ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ತಪ್ಪು ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಮೆಮೊರಿ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಯೋಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಾಮ್ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಯೋಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಸ್ ಇಸ್ ರಾಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಚಮತ್ಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಬಯೋಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು ಬೂಟೇಬಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ರಾಮ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್, ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಡಿಟೆಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿಲೀಟೆಡ್, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, ಎಡಿಟೆಡ್, ಇದು ಯಾವುದೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ರಾಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರಾಮ್ ವಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ರಾಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋ ಎಡಿಟೆಡ್, ನೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ನೋ ಡಿಲೀಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಮ್ದು ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆಲ್ಲ, ರಾಮ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್, ರಾಮ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್, ಏನೇನು ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರದು. ಪಿ ರಾಮ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಷನ್, ಇ ಪ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಷನ್, ಇ ಪ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಷನ್. ಇದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇ ಪ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ ಬಯೋಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ರಾಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಈ ಪ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ one is given over here, so that is the reason. So this is the right answer. Yes my dear student, is it clear? This is the right answer. Electrically erasable. Idu ultraviolet linda erasable. Idu e prom. Idu prom enide, it is a blank rom ide. ನಾವು ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಸೊ ಪಾತ್ ನಾವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಪಾತು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಿಂಗು ನಾವು ಸುಡಬಹುದು, ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಮ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಆ ಫೀಚರನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಪ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. What is the main purpose of the register in a CPU? Register ನೋಡಿ GIS ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ SIS ಅಂತೇಳಿ. SIS ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, so which is going to oppose the flow of electric current through the circuit. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್, ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so this is not this register. So this register is different. This register means it is a group of flip-flops. Flip-flop is nothing but it is 1-bit storage element. Flip-flop is 1-bit storage element ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು 4-bit register ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 4-bit ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ I have to go with the 4 flip-flops. ನಾನು 4 flip-flopsಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ಮಾಡಿ I should suppose to get the result, the output. So this is input. Okay, so here I can have the connections. Okay, so ಇಲ್ಲಿ different configurations ಇದೆ my dear student. Serial in, serial out, serial in, parallel out, serial in, parallel, serial serial in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, serial out, parallel in, parallel out. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, whether we are taking the parallel output or serial output, whether we are going to get this input okay, so serially or parallelly, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1-bit ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್. ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು SR ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಟ್ ರಿಸೆಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, T ಟೈಪ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, T ಟೈಪ್ ಟಾಗಲ್ ಡಿಲೇ, JK, SR. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಸರಿ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು JK ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ CPU ಅದು ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ CPU, ALU is one component of the CPU, and these registers are the components of the CPU. This is nothing but it is an internal memory of the CPU. Okay, register is nothing but it is the internal memory of the CPU. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಟೆಂಪರರಿಲಿ. So this is the right answer, my dear student. So to hold small amounts of data temporarily, to store large files, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಿದೆ? ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ SSD ಬರುತ್ತೆ. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಲಾರ್ಜ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ hard disk is 1 terabytes. Okay, so very high
ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಟೆಂಪ್ರರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, CPU ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ 8051 ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಈಗ 8051 ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ 32 8-bit ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ಈ ಥರ 34 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು 8086 ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ AX, BX, CX, DX ಇದು ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 16-bit ಸೈಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ ಆಸ್ AL, BL, CL, DL. ಈ ಥರ ನಾವು ಲೋವರ್ ಬೈಟ್, ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್, AH, BH, CH, DH, ಲೋವರ್ ಬೈಟ್, ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಟೆಂಪರರಿ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ at this platform, or so you please subscribe our channel, go and join our Telegram channel. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪು ಕೂಡ ಇದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ 1-to-1 ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ವಿ ಆಲ್ staff members of this Rio Academy giving you assurance you will be going to get a good numbers in your competitive exams. Okay, so affordable fees ಇದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ this is now we are in the YUVA Batch 2 ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. YUVA Batch 1 ಮುಗಿದಿದೆ, 2 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ 3, 4, 5 ಬೂಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ನಾವು ಬ್ಯಾಚಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿರಲಿ, ಅದು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ನೌ. ಸೊ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ this class and watching this video. Thank you once again.